Wila sabki salam chanai dia se ajibi apni khan ke ekta khopor le ani dia se etu dole do PM Kisan laga status aro KYC dole do phone dikina check koro parbo enaga kunba beneficiary khan bara dole hota bajibi kori thake aro comments bi kori thake etu karne mobile version de hole do Play Store para app to download koribo enaga app download korina tate sabole laga ase etu karne kunba dole laptop thaka khan do laptop te sai loi holebi kunba dole phone de Google te direct bicharile napai aro etu system process to najani hoda baji kori thaka karne etu banala ase etu karne app to kina download korbo etu la opor de apni khan ke first te koi dibo Play Store de apni khan PM Kisan kona type kurse kole do PM Kisan GUI kogena enga app to show korbo aro etu to download korbo etu to le install kori lobo nijula phone de holebi moi to already etu to le install korina ase to install kora bishi de apni etu open button ke click kori dibo aro kunba to already install korina ase kole apni la phone de enega app to pabo to etu ke click kuri dise kole next day ki dikhai dibo etu bi apni khan ke koi dibo first day mokan etu app ke click kuri dibo etu app ke click kuri dise kole do enega interface dikhai dibo PM Kisan saman nidi koina etu show kora bishi de aro next day redirect korina aro ahi jabo tate ki ase aro etu bi apni khan ke dikhai dibo etu bishi de enega interface dikhai dibo login koina yate to le login type to amakhan dikhibo pari ase to option to le etu ke click kuri dise kole tate official laga thakibo aro beneficiary laga thakibo to beneficiary choose kobo kile kole mokhan do beneficiary ase farmer mane PM Kisan laga etu karne beneficiary choose kobo ena kurna niche de tuita option to amakhan dikhibo pari ase first de le registration ID ase aro second de Aadhaar number ase to registration ID napa khan dole Aadhaar number etu niche de Aadhaar number to touch korbo ena kora bishi de get OTP button ke click kori dibo etu ke click kori dise kole apne la phone de OTP to ahe na thakibo to OTP apni to note korbo ena korna niche de fill korila ase OTP etu jaga bi apni khan ke kundu jaga de OTP to fill korbo mane touch korbo etu bi apni khan ke koi dibo sabi yate to le to OTP chondo apne la phone de aise etu to le to Aadhaar number PM Kisan logode registration kora etu de he apni laga OTP aha yate touch korila ase to OTP aise kole yate touch korbo ena korna login button ke click kori dibo login button ke click kora bishi de next page to enaga redirect kurna ahi jabo yate to le dashboard ase update mobile number ase aro niche de logout ase to update mobile number kuribo gole etu ke click kuribo holebi aji dole do dashboard ke click korina tate dashboard te ki ase etu apni khan ke dikhai dibo etu karne moi dashboard ke click kori ase dashboard ke click kurise kole do apni laga detail to yate show korbo beneficiary name pabo aro niche de registration ID bi dikhai dibo mobile number aro registration number etu khan sob to yate detail para dikhai dibo aro address bi dikhai dibo eneka show kora bishi de niche de land sitting status to hole do no ase status check kora time de aro bank account sitting status etu to hole do yes ase aro KYC yes ase kunba la do etu tuida bi no thake nokora khan do to apni laga bank account Aadhaar sitting to hole yes na no ase yate show korbo yate dikhai dibo aro KYC bi yes na no ase yate dikhai dibo to land sitting to hole do no ase amar state do hole bi government bra to hole wa nishina tinda bi yes hobo lage koina ase to land sitting no ase yate aro bank account Aadhaar sitting etu yes ase aro KYC bi yes ase aro niche de KYC laga koribole laga mane alak khan laga koribole bi pare to apni tate Aadhaar number touch kurina tate apni khan check koribo pare etu karne first day KYC alak khan laga kina koribole laga ase etu sabo karne yate number 1 wala etu ke click koribo to etu ke click kurise kole to yate KYC for other beneficiary koina ase to other beneficiary khan la bi yate check koribo pare etu to le Aadhaar number chondo PM Kisan logode registration korina ase kodo Aadhaar number yate dash korina search koribo etu karne etu bi apni khan ke dikhai di ase apni laga noile family members khan laga bi apni khan nicho yate check koribo pare koina etu bi koi di ase beneficiary status laga opor de dikhai dibo second wala de beneficiary status koina thakise to beneficiary status ke click kurise kole do eneka interface dikhai dibo beneficiary status koina to select installment number kundu wala installment hole bi apni check koribo pare poila laga installment bi apni khan check koribo pare moi check korole laga do hole do 18 installment laga check kori ase to 18 installment choose koribo ena korna get details ke click kori dibo get details ke click kori dise kole do beneficiary status to ena dikhai dibo farmer name thakibo state thakibo district thakibo
aro apni ketia etu registration korise aro bank setting tu kineka ase etu khan sob tu yate interface ena dekhai dibo yate sob detail dekhai dibo etu karne apni khan step by step ami ki koi dise etu hisab te etu process te apni khan jaise kole sob tu detail dekhai dibo hoa nishina yate tu hoile phone de sabo para laga app ekta ase etu laga status aro eKYC aro bank account setting aro land record khan sob detail yate pai jabo etu karne etu hisab te etu process te apni khan step by step neju la phone de bi check koribo pare poila tu hoile apni khan ke laptop laga version tu dekhai thakishe hoile bi etia tu hoile to phone version etu mobile version tu apni khan ke dekhai di ase play store de apni khan app tu download kuribi ena kurna ami bara dekhai dia etu nishina step by step etu process te jai kena apni khan neju laga status eKYC etu khan sob to apni khan check koribo pare aro other beneficiary laga etu Aadhaar number touch kurina bi check koribo pare mane ghor manu khan hoile bi tate check koribo paribo etu karne kunba beneficiary khan to hota baji aro comments bi kuri thaka karne phone de kina check koribo paribo koina koi thaka karne etu banala ase aro kunba tu hoile olop idea pai thaka koina asha kuri ase aro dena kare channel ke kunba notun ase koile to subscribe kuri dibi aro like and share bi kuri dibi aro bi apni khan ke notun update to loi ani di thakibo koina etu bi koi dia ase kiman jon para sai dise bishi khushi paise eta karne money for more updates sai thakibi tena kate